volevo chiedere a Debra se può darci qualche indicazione su, secondo lei, quali saranno le prospettive nel cambiamento della coordinazione genitoriale, cioè in prospettiva in che direzione si sta andando rispetto alla coordinazione genitoriale, quali evoluzioni nella tecnica ci potranno essere in futuro? Okay, so Dr. Triumfi is asking a question. What are the perspective and the direction of the changes of the parent coordination in the future? What do you think about it? I believe that, and we've begun to see this trend happening more in the United States, is parenting coordinators are being brought in to work with a family earlier. So traditionally, parenting coordination had only been utilized after all of the court proceedings were final. They'd already had their divorce or their parenting plan, all of their disputes. And so it has changed because the courts are recognizing that if you wait until the very end, because in many places it'll take a year and a half, 2 years. Meanwhile, nobody's really paying much attention to the children's needs because the parents are kind of caught up in their own issue. The parents become more polarized and entrenched in those polarized positions. And having a parenting coordinator come in to work with the family sooner, earlier in the process, helps prevent some of that entrenched polarization that is very difficult to undo. So I believe that is going to be a continuing trend. I have another answer, but I'll let you answer that one and then I'll tell you. Allora, la professoressa sostiene che il lavoro con le famiglie verrà anticipato, perché tradizionalmente adesso la cosa viene utilizzata alla fine già di un processo giuridico consolidato dopo un divorzio, una separazione. Questo cambiamento è importante perché a livello giuridico viene riconosciuto che il procedimento giuridico che dura tanto tempo, qualche anno, in questo tempo il focus sul benessere del minore non viene considerato, perciò se si anticipa questo ruolo del COGE, questo cambiamento può aiutare a prevenire delle situazioni anche che possono essere già di stallo o problematiche verso la fine. So another trend, I believe, and again, some of this comes out of research, is to involve children more in the process. Initially, the children were excluded, and now we're recognizing that children can have a voice. They don't make final decisions, but the child can have a voice that informs the parenting coordinator, assists in the process, and helps facilitate movement for the parents from this entrenched, bitter conflict to see the value of what their child needs. And so the inclusion of the child, we have found, is increasingly helpful. So that, and then there's one more, Anna, so yeah. I'll tell you that. Un'altra possibilità è stata specificata dalle varie ricerche, è quella di aumentare l'inclusione dei figli all'interno della coordinazione genitoriale, perché normalmente vengono esclusi, attualmente vengono esclusi molto, ma c'è questa idea per cui i figli hanno una loro voce, non prendono delle decisioni ma possono informare, assistere nel procedimento di coordinazione, e questo dà anche molto valore al bisogno stesso del minore. And as we finish up, my colleague and I are on phase 3 of research that we're doing, and others around the country are also doing research on parenting coordination.
continuum of the parenting coordinator's role in terms of purely facilitating, trying to build this co-parenting team, to when they move into this decision-making arbitrator role and back, it's not linear. We are finding, so I think more jurisdictions are getting educated about how the PC needs to both be in the facilitative role and the decision-making role and kind of move back and forth, if you will, as the family evolves, as family circumstances change. So I think those are the three major trends and where we're headed. And fortunately, we are having some research to guide us, because in the beginning, we had no research, nothing to guide us. We were just trying to make good decisions the best we could, but we didn't have any data. Now, at least we have a little data to guide us. La terzo consiglio, no, idea che ha la professoressa sul cambiamento del ruolo della coordinazione viene dalla fase 3 di una ricerca che stanno svolgendo con una collega sulla coordinazione, sulla continuità del ruolo del coordinatore come facilitatore e come persona che prende delle decisioni all'interno del processo di coordinazione. Questo passaggio da facilitatore a persona che prende decisioni non è lineare, non avviene solo una volta, ma può avvenire più volte durante il processo e quindi passare da un ruolo all'altro continuamente, e secondo la professoressa andrebbe educata la giurisdizione alla possibilità di questo cambiamento, e questo dipende dall'evoluzione della famiglia durante il processo di coordinazione. E ha sottolineato anche il fatto che all'inizio, quando è nata la coordinazione, non esistevano dati e ricerche sufficienti per prendere queste decisioni. Attualmente invece ci sono molto più dati, molte più ricerche, quindi questo aiuta.